Prophecy, prophecy, prophecy. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but only men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. We are going to express a strong rain. This rain is going to be too much. It will affect some parts of the country. So let's pray for our country, Uganda, that this rain does not affect everyone. Does not kill everyone. Does not destroy our properties. I've seen it. Heavy rain. It rained the whole night. People woke up when they are in water. Others have lost their property. We pray for them. Wetland communities spent sleepless nights due to floods caused by heavy rains. In an exclusive interview with UBC, Michael Lubega, senior weather observer from Uganda National Meteorological Authority, discloses that heavy rains and thunderstorms are expected this March. He advises wetland and mountain communities to vacate before the situation worsens. Jane Nyoramcha, Andrew Sebira, UBC News. Nkube ekedde okutonyereza amata bakasizeko ekibuga n'enguudo esinga obungi ejjinja. Oluguudo lwalukuba Masese lwe lumu kezisaliddwako ate nga lwe lumu kwesinga okubeereza enkisi okuba nga lwe lugenda mu kitundu ky'amakolero ejjinja. Amataba gasanyalaze entambula era abantu abenjero bakonkomadde lubatasobola kusala n'emmotoka ezimu zibbidde. Abatuuze mu kitundu kino ne bamusiga nsimbi basaba abakulu mu Jinja City Council okubayamba ku luguudo luno lwe bagamba nti lusinga okuvamu omusolo mu kibuga. Efunda mmotoka yiri ebadde eri ekyuse bukyusi gagikyusiza bonna bali munda. Since otuwa omusolo nga woolaba we are right next to Sunbelt, MMI, even bya government. I entered to my car inside. Then still now it is not working. No starting. The water this road, why they don't make the road? You see the level of water. Up to thigh level water is there. Abala banenyiza abakulu okukkiriza bamusika nsimbi okuzimba amakolero tobazika gaziba emikuto egy'amazzi. Amafakitole gano gemulaba gazimba mu kkubo ly'amazzi. Amazzi we gali gayita ne bazimbawo ebikomera ne bazimbawo factory. Kati amazzi tegalina we gadda. Abasinga aba kanso basula mu kumakubo gano. Basula Walukuba, basula Masese, basula Danida. Naye kyabuswavu nnyo nti buli naku we bayita. Kito Rajab omugizi w'ekibuga Jinja ategeeza nabo ng'abakulira ekibuga bamanyi nti enguudo mbi olwo tebalina kyakola olw'ebbula ly'essente. We acknowledge the challenge of the road infrastructure. We are aware that the state in which the roads in this city are, they're in a sorrow state. The roads are in a deplorable state. But we've managed to work on some of them. Bekuto bukwadde mu Kampala olw'enkuba etonye mu kukasazeeko oluguudo lw'emasanafu okudda Uganda ng'akabadde bangi nga tewali asobola kusala kabeera mmotoka ne bodaboda. Abavubuka abagezigezi bakozesezza omukisa guno okwefunira ku nnusu ng'abeetika abantu kubasomosa amazzi. Amazzi gatutwala gatumalawo. Gavumenti mutudduukirire mutukolere ekkubo abantu baalirwanirira
emmotoka obedde zebbiririra okusala ng'amazzi gawala kuzisinza maanyi nezimu okuva ku nnamapuleeti. balina kutuwa bigoma naye ng'ekkubo lituyambira ddala n'abazimba mu ntobazi ne bakyasinza okuleeta obuzibu. nange tulina kampuni ye tulinaanye omusajja atulowoozaako oyo simanyi atukolereko oko yasinga otulikozesa nekubo liyamba abantu bangi naye lwakuba mu kampala egotanyiza emirimu nga namu ku basuubuzi balemeddwa okuva waka ekividdeko amaduuka agamu okusiiba nga magale n'amasirizi gavuddeko mu bizimbe ebisinga obungi oba ne kujabagira. Omukikubu amanyiddwa ennyo olw'abantu abangi babadde batono nga n'abawaliriza basize okwebika manvuuli. natundako okuva ku makya bonna bakasitoma mubagambeko batuyambire bajja batuleko bwe tuli wano tulabisizza nnyo kuba okuva ku makya tetunafuna yadde n'olwaga enkuba etonnya okuva ku makya paka saawa zizino ziri mu 9. eno embeera si nnyangu tubibala bitubala tubibala bwe bitubala.